noma singaqala 15 sizoyithatha kahle ukona lasifundzeka Hebrews chapter 12 15 to 17. Ngicapelisise ukuthi Petro lokukhulula kamseni kaNkulunkulu ubede impanze lena shevu lemile ibanga ehlubo ibulale labanyenti akubede lokwadla noma lokhinga noma lonakalive njengaKisaka wathenga kudla namalungelo akhe onke kububu emva kwalokho wafisa kudla lifa lesibusiso kodwa waliwa njengoba enathi phela la sekungekho ithuba lekuphendvuka noma basekufuna ngedinyembeti. Haleluya. Unkulunkulu abusise kufundwa kwelivilakhe. Kube isikhathi besisethu besitawufunza Genesis 25 la itholakala khona indzaba ya Esau nakathengisa ngelifa lebudubulo bakhe. Sayikhumbula indzaba ukuthi Esau wahamba yodingela ngoba Esau kuthiwa umfana wa Isaac bana Rebecca i-twin brother ya Jacob. Sayikhumbula indzaba bazalwane. So labakhula labafana lababili sabaqala kwabo omunye watala wabamba isithenze salomunye uNkulunkulu wathi lo mdzala uyokhonda lomncane nasebatelwe ke baba nemisebenzi emibili ehlukene. Iso yena wahamba ngoba indingeli waphila ngekudingela. Jacob waphila ekhaya wasita bakwakhe emisebenzi yasekhaya. Iyafana nenzabo yabo Abel naKayini. Sayikhumbula indzaba bazalwane. Bese ethi iBhayibheli ke Iso maka Isaac singabona ukuthi iminyaka seyihambile sotawudlula emhlabeni wabita Iso utsakete ahamba umfunela inyamatane abuya amphekele kudla lokumnandi atombusisa angakafi. Kuthiwa Rebecca abelalele weva wasubita Jacob wathi babo wakho ufuna ukubusisa Iso ngabo phuthuma njalo lokahambila yena ufuna silwane wena phuthuma bekhalo kulethabo bese utenda umnakeni uyagusisa nembala ke wenda njalo Jacob nakabuya esokule ubuya sowulambile nakefika umnakabo uthi amphe kudla uyala asaduma kwakukusele lapha but kuthiwa wona kwakusiphuphe lithi ke iBhayibheli kwathi ke Jacob Iso ngingamnika lokudla nawathengisa nelifa lebudubulo bakho uthi ke Iso uJacob linamsebenzi muni kimi ngilambile bese kuthiwa walethelela kanjalo lifa lakhe. Ngiyayisummarize ayibonga igama lenkosi. Now ekuphileni kwabo lababili Iso kwawemzala uma ubangokukala abedeserve uthola lifa leyise hayi lona kuphela noma abenjikile Isaac anetimvu anetimbuti anako konke but abephinza anesibuso lesinye lasithole uNkulunkulu nafuthi Genesis 28:27 uthi uNkulunkulu abemthembisile nje Iso ukambusisa kwendlula bonke abantu ngetibusiso taAbraham. So uyayibona ukuthi le blessing layithola Jacob lapho noma bemfanele Iso kwakuyi double portion. Kwakune blessing layithola ngokuphumisa kwaNkulunkulu kuAbraham kwakune blessing yale tifu letiningi fuyo nabo bonke le bekatholile Isaac emsebenzini kwakhe. So kwakuyi blessing lekhamba uNkulunkulu singathe spiritual kwakuyi blessing futhi lekhamba empilweni ayimaterial kuthi angayithola Iso ibe yakhe but ngikunezelela ngenxa yendlala iBhayibheli lithi kwamlahlekela konke. Alibonga igama lenkosi. Simathi kanjalo ke Iso ukuthi indvodza leyazelela ubudubulo bayo ake sibuke esibhekweni lakhe tam-affecta kanjani Iso singakefiki kule verse lesifunze namuhla. Now tibuka kule timbili laba blessings emashoko one spiritual lelinye immaterial angizibathandekayo but Iso decided to give up his inheritance because of hunger. Hallelujah. Indlala yamphushela ukuthi anikele noma alahlekelwe yi-spiritual blessing sakhe. Number 2 nalesi salekho nje talamhlabeni ngenxa yangathandekayo yendlala ngokuthi wativa alambile alangathelela kudla but angakutholi wadecide ukuthengisa. Number 2 nawubuka le story Iso ivelo enkulu wayibeka kule soup than kune inheritance labetha ithola kuNkulunkulu nalebetha ithola kuyise.
nakathi ibika le toilet imbili wakhanza kwangathi lokudla kunemovelo than nama blessings. Kanti nama blessings ngiwo labetamende athole ukudla isikhathi lesithe. Nikhona abathakala. But kwakunikela isomo encane manje yenjani. Hallelujah. Ngaleso sizathu kuthiwa isomo waletselela lifa lami bathandekayo lebutulo bakhe. Wakhetha kwesikhashana kunekwakusasa. Wakhetha ngaleso sikhathi wanqonota ngahlekelwa manje ifuture. Kanjani? Isomo ngenxa yendlala wanqonota sidle nyalo kulethi ngadlane manje. Ngadla kusasa. Nobantu abaningi empilweni bangela ukuthi kusasa baphile ngcono, but isomo yena wathi ngingona ngiphile kahle nyalo kusasa lakubonela. Wamlahlekela. Hallelujah. Nawe ibuka leso yasihlangabeza vele isimo sayiso sangaleso sikhathi. But kusasa ke wathola ngoba iBhayibheli bese lithi kusasa kwakufunakala manje ngedinyembeti. Hallelujah. Wakhetha into le temporary kunale permanent. Kudla phela temporary. Kudla nje wafala sibiphelile ngapha. Ungekuphika usilapha uthole nini manje usazi. But the inheritance is permanent because one, yayifaka imvu letifike tonke benato Isaac. Number two, uNkulunkulu asevele ukambusisa isomo ngenxa mine isomo enaba manje ngenxa Isaac. Vele abedeserve ukuthi akuthole but kwenda njani manje komlahlekile. Wazonota sitakala namhla kunelikusasa. Yini esifunzayo ngestory lesibelekiso kafishane singaqhubeki nenzalo. Uma ke soya eHebrews la sifunza khona uthi ke lombhalo nikaphelisise ukuthi kubeke lokuphunyulako emseni wani manje waNkulunkulu. Ngamagama lesitory sayiso sithi waphunyula emseni waNkulunkulu labe upronounce kuyise Isaac nakumkhulu wakhe Abraham. Waphunyula ukuthi wafuna ukuhlangabeza isikhashana kunelikusasa. Omlahlekela. Nasaphileni kwethu silahlekela kanjalo kwethu. Ngikucabangela linyalo singacabangela yini bathandekayo likusasa. Muthi ngoba nikaphelisise. Sine njengabazalwane lesifuna ukusasa siphile ngcono. Ngoba thina sinelikusasa lempilo. Sinelikusasa lokuphila nje iminyaka eminingi namhlabeni. Sinelikusasa lokuthi sayizulu imfuna yokuphila khona. Uthi ngoba sikaphelisise ke ukuthi kube beke lokuphunyula loyo musa umuntu asinike wona. Ukuthi sibe nama blessings alamhlabeni, sibe nama blessings asezulwini. Yokuphila phakathi sinenkosi. Hallelujah. Uthi nikaphelisise kubeke lokuphunyula emseni waNkulunkulu. Number 2, kubeke iphansi lena shefu lemila ibakela uhlupho ibulale labanene. Hallelujah. Kuphunyula emseni waNkulunkulu usho kwehluleka ekholweni. Ngoba iBhayibheli lithi sisindiswe ngani manje ngemusa. Kungemusa sisindisile. But uma sisehlulekile sisindisweni kwethu silabe siphunyulile lo musa sowusilahlekile. Asizameke ukukaphelisisa ukuthi phakathi kwethu nathi iqobo lwethu sisaphila sikholwa kube beke lolahlekelwa impilo yakhe yekholo. Ngoba isibusiso ukholwa bathandekayo kusibusiso. Ngimvile mazibuko lapha ku TV ibona ngathi abantu bangena uthi manje the day wemukela Christ you begin to walk in the blessing. Because we blessing ukholwa. Hallelujah. Kunemvuzo legana bathandekayo. Lemini uthi ke sikaphelisa bebekela ukuphunyula lapho. Bese uthi kube bede lephansi lena shefu. Lephansi lena shefu nemhlupho leonakasela abaningi. Nginokuthi nasaphunyulile lo musa yena afuna influence labanye ukuthi nabo baphunyule. In this case lamaJuda labo abe kama onke indlela kuqula lamanye amaJuda usengabile eJudaism. Uthi ke umbhalo lapha manje asikaphele kube belekela kanjalo phakathi kwethu lokuphilela konke labanye balahlele lo musa ukhona kuNkulunkulu. Nasikaphelisise. Hallelujah. Uthi yena ubhalabile ukuthi bayibitha root ayiphansi lebabako lena chef. Umuntu oyisalona kusalubuye ukholwa uyimphansi lenjani bathandekayo lebabako. Asikaphelisise loyo moya loyo ungasingeni. Sibambe le ukholwa nasesidiva ukuthi ukholwa ufuna usilahlekisa ukholwa sikubalekele simenjele ukholwa kwethu. Ikakhulu amalanga lawo bathandekayo nemalanga ekugcina ukholwa kwethu. Hallelujah. Ngemalanga lakholwa ukuthi ufuna kubonakala khona. Singavumi live lesi influence. Singavumi bana sebalahle khona basi influence. Singavumi namademon naSathane basi influence kuphuma noma kulahlekelwa ukholwa kwethu. Singavumi.
but sibambelele kuphi manje ekukholweni. But iso ngenxa yendala wavuma ukulahlekelwa konke. Noma ngabe kweswela, noma ngabe inkinga lesihlangabezana nakho ekuphileni, noma ngabe ngapha challenges esibana ekuphileni, asingavumi asilahlekelise kuleli lifa lethu laphakathi. Lesihlabelekile ngalo phela kanje ngathi manje nefa lethu ligcine ezulwini, lingethindwe ngemasela lona, but asikaphelise ukuthi bebeteke into lefana nephansi bababo lesilahlekisela lona. Haleluya. Uyabona imphansi bababo noma ngathi into lemnanzi kangakanani ujabula but ngoba kungekhamba nafika ibabe la iwonakalisa yonke into ubusuku enjoy ngoba yena njani manje iyababa. Haleluya. Sine bazalwane sinelifa, lelifa lethu alibhubhi, lelifa lethu aliphela. Uma ufunda mathi ebaseRoma iBhayibheli lithi njengoba sibantwana bakhe nje, sibantwana babantu bazalwane baNkulunkulu, sidinga lifa futhi sidinga lifa kaNkulunkulu. Yebo sidinga lifa kanye naKristu. Nangabe phela sihlupheka kanye naye, siyawukhathimuliswa kanye naye. Sinelifa lokuba dinga lifa lasezulwini, sinelifa lokuba dinga lifa nalombuso seselamhlabeni. Haleluya. Athi Peter lelifa lethu bathandekayo lesinalo laphakathi sidinelele ezulwini. Athi ngakho abazalwane kutsalelani kakhulu kukhombisa ukuthi nibe lubito nebe kukhethwa nanikwenda lokho ningeke nihlubuke, ngeke nilahlekelwe ngulomusa, ngeke niphunyule kulo musa. Uma siyakwenda lokho, uma siyawukhuthalela kakhulu kukhombisa ukuthi sibe lubito. Athi verse number 11 2 Peter chapter 1 athi kodwa niyawunikwa ilungelo leliphelele lekungena embusweni waphakathi wenkosi nemsinzisi wethu uJesu Kristu. Uma singeke sivumele lutho usilahlekelise umusa, sawunika ilungelo. Haleluya. Leka uphila phakathi ngoba umbhalo senjani bathandekayo, asitaphelisise esibazalwane asitaphele ngamba wethu, sitaphele kwenda wethu, asimhlabela kasande sikhulu qaphela ndlebe yami lalelana, qaphela mehlo ami ubonayo, qaphela nyawo zami uhamba kuphi, uqaphelelani awufuni ukulahlekelwa kulelifa lesithole ngengena embusweni waNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Jesu ukhuluma ngawo eMarko chapter 10 verse 29 wathi iqinisile ngizikini lo oshiya umfati noma bomnakabo noma bodzadzewabo noma unina noma uyise noma abantu bakhe bantwana noma emasimu ngenxa yami nangenxa yevangeli. Kunetinto lefasishiye ngenxa yami bathandekayo, yevangeli. Livangeli fanele silahlise titho ngokuthi sibambe ivangeli, but aweningano ukuthi ngenxa yami bathandekayo yevangeli. Esimo sakho kusho njalo kuhle kona ukuthi angikwenzi mina lo angifuni, but sikufaka batova ukuthi livangeli kunetinto lelishisa tona ngenxa yevangeli. Haleluya. Uthi kaJesu kulapho verse number 30 uyakwamukeliswa nokunyenti aselapha lomhlaba. Ifunzo lenza kuMarko chapter 10 29 na 30 lokuningisile ukubathandekayo sikulomhlaba lo lokho batawumukela nguIso kwamlahlekele. Lithi leBhayibheli nathi sikulomhlaba sitakwemukela uma sibambe ivangeli kunetinto lesathola sisekulomhlaba ngenxa yevangeli. Laba ngokuthola ngokho evangelini uyawuphiwa ngalokuphindwe kalukhulu imithi nabomnakabo nabodzadzewabo nabonina nebantwana nemasimi. Yebo ngisho netinhlupheko akevisilamalisa ngenxa yabathandekayo yevangeli. Uyathi ngekholwa kwakho ekhayeni uyabasitya bomnakeni. Usho le verse uyawuphiwa ngalokuphindwe kalukhulu. Number 1 imithi, number 2 nabomnakabo. Bomnakeni uphiwe nje ngenxa yabathandekayo yevangeli. Ngiko nokumzwana ngisho babili uyabathandazela ukuthi awubaphendule ngoba ubaphendule basikakale ngenxa yakho. Ngoba nje balala bathi laba vele kude, laba vele bayesogweni, laba vele kunjani, but ngenxa yevangeli iBhayibheli uyawuphiwa bomnakeni nabodzadzewenu nabomama nebantwana abantu babakho uyawuphiwa bona nemasimi. Yebo ngisho netinhlupheko kunetinhlupheko lesiphiwa khona ngenxa yabathandekayo yevangeli. Ngike umhlabeni aqabela izinhlupho zingafika kwasindwa umthwalo wakho. No, khosi ekubanjisana. Somalusi inkosi yakho. Tinhlupho tani manje? Livangeli. As much as sithola le tinto letihle, but letinhlupho telivangeli tikhona. Asana yabhala Jacob athi, count it all joy bathandekana neshona tinhlupheko. Ngoba dani telivangeli. Kona inhlupho telivangeli. Disikhalise kuyebethu.
athi umbhalo wesambulo manje nasifike ekhaya labo labakhaswa enyembeni ngenxa ikhona elivangeli bayosuka enyembeni betweni abo ngasho bayela ngathi inyembeni esewesuka khona ngathi sileke fura bomzana sifele bobhuti sifele bosisi sifele malume esikhali awu usuna uNkulunkulu ezulwini ndekuhlupheka sibonke eshukela but uyawusuka enyembeni ngenxa ikhlupheko delivangeli Twakuphela evangeli. Fika kulo sule David, that's welcome home. You faithful servant. Hallelujah. Bese kuthi kuleli tango athole kuphila lophakathi. Ivibe Bible linansi bathandekana. Kulenjani bathandekana? Kuleli tango. Bengayani manje? Yelfa. Levangeli libamba la likuside. Leli vangeli bese lithi nakuleli tango kuleli tango lingqondo. Lapha lemalubholo bayibhula sikulungiselethini. Siyawuthola kuphila lomngane bathandekayo lokuphakathi ngibona lokubhala asikaphelisise one singadiningeli enjabuleni esikhashana wasifundisa uMoses uma ufuna ukuthi maHebrews athi ko11 ethi iBhayibheli ngekukholwa Mose noma ngenxa yevangeli Mose asakhulile wala ubitwa ukuthi indvodza kade yafana wakhetha ukupheka lesive saNkulunkulu lehlupho letapha ngethi manje siyawuphuwa tona wathi khetha Mose kuhlupheka lesive sabantu bathandekayo saNkulunkulu kunekujabula esonweni kwesikhashana. Hallelujah. Jabula esonweni kwesikhashana. Athi verse 26 wabona ukuthi kwethuwa ngenxa yaKristu kwakumqebo longcono kunemqebo waseGibhithe ngoba phela abebheke umvuzo singakhethi bathandekayo kujabula kwesikhashana. Ungavumeli injabulo yesikhashana nje ikulahlekisele umvuzo waphakade. Hallelujah. Ngale ngisayidvodza lathi Jesu bathi ememshadweni yathi hamba umtshele ukuthi angidi ngizasanza nje baba utye kumfati ngizawubona umfati wabo injabulo yakhe manje yesikhashana. Lahleko lezulu ulahleko lephakade lithi Mose wabona ukuthi kuhlupheka nje kutaba kwesikhashana wakhetha bona kunelahlekelwa ngumvuzo. Athi John 1 John chapter 2 verse 15 uma sifuna ngalahlekelwa ngoku singafuni kuphunyulwe emseni ningalithanzi lelive letinto letinjani manje letiseveni esakwabuka lesibhuku wasithatha wathi ngilambile ngiphe mfowethu ngisho linamsebenzi muni lelifa lebutibulo babo ngenxa yokuthanza iplaya manje yesikhashana bese lisinangabe umuntu athanza live luthando lwababa lokho kuye shothi uyaphunyula lo Musa athi Galatians chapter 5 verse 16 kodwa nithi hambani ngamoya nabo lokusitha sibathandekayo uhamba ngani bathandekayo ngamoya khona ninganufeza tingalo tenyama ngoba inyama ikhanqala ukubambelela moya njengapesa inyama yakhe yafuna sibhubhe but moya abefuna kwaNkulunkulu niyo bayothinela but inyama yakhe yamfunisa kwesikhashana. Bible ithi sihambe ngamoya singena ufeza tingalo kodwa bathandekayo then sine bathandi baba ufuna sihambe ngamoya umzala ahambi nje ahambe ngehedeni aphilise ngomlomo akholwa enise ibonga sibangakholwa akhumise ngomlomo akholwa but asihambe ngamoya singena ufeza inyama inemandla lokuyithapela. Hallelujah. Inyama inabathandekayo ibuto walakesa inemandla idzinga umuntu wamoya akela moya ngqobelela inyama ngoba iBhayibheli ithi ikhanduka lokubambelela moya but na moya ufuna ukubambelela manje nenyama manje moya unemandla kunenyama wavumelela moya utatinoba lemkhanduka yenyama but wahamba ngenyama moya uyakhwesha bese iBhayibheli ningamzabukisi umalungelo labeko baba yokuthi unikele enyameni abonga igama lenkosi sina sibamba abantu bomoya la sikhola khona siphefumule moya waNkulunkulu la sikhola khona sikhulume moya waNkulunkulu la sihamba khona babona umuntu waNkulunkulu bangaboni umuntu wenyama ngoba kunetinzawo lesingayikito kunento lesingathi khuluma kunekudla lesingakudli kunetinto lesingatheli ngoba sifuna le nyama yehluleke sitofeza mkhankola moya. Hallelujah. Kubita tsene mashoshi zangqondo nalakahle kuphile ekukhetha kuhamba ngamoya. Choice lenkulu esingayena Matthew 6 verse 33 kodwa funani kuqala ubuso waNkulunkulu kanye nenkulunga kwakhe khona-ke letifo letreva ngenyama yethu lithi iBhayibheli liyawenededelwa kithi endetiva tisikahle uma singakadifuni ngenyama sithole nekusithwa uNkulunkulu nje bashilo ngakhothela ngeke betisilahlekise. Hallelujah. Ngishitha lapho ngathi labanye bantu ngababusisa bayamfaka khoshi bamfulathela naba sebahlele phasela
kahle egangeni sibabe ebusuku sebenza into letingasito but uma sewufuna umbuso waNkulunkulu uqala letinto uyasinika bese siyamatisa. Haleluya. Athi ngabo nje bazalwane njengoba uNkulunkulu abelesawo lesikhulu kangaka kithi ngiyancenga ukuthi ninikele imitimba yenu kusho Paul lapha baseRoma 12 ibe kumnikele lokuphilayo nalogcwele as much as the mitimba yethu favor for the things of the world but thina bathandekayo asiyinikele kuNkulunkulu. Sinikele kuNkulunkulu. Uma umuntu okusho ibhasa nyamasa ikhanotayo bese uyenza njani manje? Uthi moyo ngeke take over. Moyo ngeke take over. Bonke igama lenkosi. Uma niyabona ngithemba ukuthi yena into lephethe okholweni bese uthi moyo ngeke njani manje? Take over. Athi Paul nikele ibe ngumhlatshelo ophilile. Moyo ngeke akayibulali but ayikhisa. Utofeza tingana ukuthi amoya. Haleluya. Inyama lena kanikela uNkulunkulu yashi nasesonweni ngiyiphi. Nasesonweni yajayiva. Nasesonweni yahlabelela. Nasesonweni yathandaza. Nasesonweni yashumayela. Naseveni niyo. Sake sakwenye workshop bayayisho twayelana. Nasesiphetha ukuthi sibafuna wine. Uthi ke bathi asinatheni ngizithi nawo. Phela thina siyakhola lapha sinathi wine. Bese centurion. Uthi ke lapho mina baswazi. Izindiso ezikhulu man. Achaya. No shaya. Nakhulu na kuthana sesashaya class. Ufeza tingathi kodani manje. Lenyanga ifuna umnikelo. Nabo wabananza ikukhumbula. Siwinikele uNkulunkulu. Nabo wanathi kodale live into ikukhumbula lenyanga. Kufuna unikele bani manje? kuNkulunkulu. Nakunganjalo siyafana nayiso. Siyathi kunamsebenzi umuntu okholo. Linamsebenzi umuntu lizulu. Linamsebenzi umuntu likusasa. Nibe nyalo kuyisha. Kanti kwesikashana. Ngibonga igama lenkosi. Athi ngabhala umbhalo Revelation Jonas manje uma sesikwendile konke lokho lo rendlebe akeve lokho lokusho umoya ukuthi manje ebabandleni ukuthi manje asikaphelisise singafana na Esau lelisi iBhayibheli wanja into desikhashana wahlupheka usasa wathi sola wakufuna iBhayibheli wakufuna nangenyembeni kama kukhuluna sifika izulu ngoba kunebantu abawufuna ngene izulu ngenyembeni bangeke bangene. Athi lo ngoba ngeke kumele lutho kufa kwani manje kwesibili. Haleluya. Kulo nasikhala uyasifa. Iqinisa nje shona. Ngoba iBhayibheli lithi uthutana bathi ishitole kanjani manje. Lethe phukile. Shona iBhayibheli. But kunendaba lapho abantu bayakhala uNkulunkulu angefa. Bakufuna ukukholwa ngetinyembeni bangeke uNkulunkulu angenjani manje. Angabaniki. Bawufuna umusa wakho bakhala ngetinyembeni Amos athi tithombu letile tyaphuma kumalanga shona langa letiyende izimbe letiyashona nyakatho bakhala bathi Jesu sisinzise athi John Revelation bayongena pasimadwana bathi welani kwethi uNkulunkulu seleke lesife siphephe nayishupheke uNkulunkulu angefa ngoba labantu baletzelela lifa lekutukulo ngesikhathi sisavuka bayofana naJakobe bakufuna ngetinyembeni sibese singekho isikhathi. Bathandekayo asikaphelisise kube beke lokuphunyula na uqaphele ungaphunyuli kulo musa ukulawendele wona ubabe ukukhulu ukulawendela wona kuleli na kuleli dawo wawubamba nomusa uNkulunkulu wakubusisa ekhaya lakho abusise abantu bakho abusise ihloko takho abusise masimu akho akubusise la ngethi ihlupheko talokukholwa nathi tungakubalekise ekukholweni bese sithi iBhayibheli uyakubusisa nawelida. Ngibonga igama lenkosi sibe nekuphila lokuphakathi nani bathandekayo nakulelida nami umthandazo wami Nkosi nisike ningaphunyuli kulo musa longendele wona ubambelana nelanga ngabethe lemlo ngivumelayo lokaba iphansi libaba loyawufuna ukulahlekelisa lo musa kunangendele wona athi umhlabeleli lo musa lo ngakungathola lo musa lona wanele bonke nase ukutholile ubambe ungakulahlekeli uNkulunkulu akasibusi.